Jai Gurudev students. I hope that you have gone through my video, my story video, Gnosis Penicillium, the magic pencil. Okay, so from that story, what conclusion comes? See, if we want to do word problems, if we want to find out the solution for word problems, then we need to go through 4 stages. Okay, we need to go through 4 steps. Not 4 steps, because the last step, that means result declaration, is depends upon the other steps. Okay, so let's discuss it first. After that we will go to our first word problem. Okay, first of all, word problems. Word problems can be divided into 4 stages. Okay, the first one is information. You can see I have written given by teacher. That means it is not in our hand. Teacher will, when the question setter will set the question, he or she will give you the information. In that word problem, you need to find out the information. You can't do anything. You only can identify the information, right? This one will be given by teacher. Number 2, clue. You need to find out the clue. Which calculation should I do for this particular word problem? Which calculation? May I can give you addition, may I can give you subtraction. You need to find out which process should I follow to reach here. Okay, to reach in the last stage, that means the result declaration, because after this last stage this maths will be done. So after that clue, need to see, you can see I have given need to identify. So that clue which I am giving you in question, you need to identify, okay, through your intelligence. Next, 3, calculation. After getting your information, after identifying the clue, you need to do calculation. You need to do, it's upon you. It happens you only can do the calculation. No teacher, no examiner can do the calculation. Okay, teachers or examiners or question setters can give you these 2 stages, information and clue. What you need to do, you need to observe which one is the information, which one is the clue. After observing these 2 things, you need to do it by yourself. The calculation, you need to do it by yourself, and after calculation you need to declare the result. Okay, what we do after examination, after the evaluation process, after the checking of copy, we declare result. Okay, in 29th of June, in 29th of July, we will declare the result of periodic assessment, or in August we will declare the result of half yearly. Like this we are going on. Same thing happens in case of word problems also. You need to declare the result. Okay, depends upon the last 3 stages. That means that result declaration is depends upon last 3 stages. তাহলে আমি একবার বাংলায় বলে দিচ্ছি, কি হচ্ছে কি, যে কোনো ওয়ার্ড প্রবলেমের 4টা স্টেজ থাকে, ঠিক আছে? ইনফরমেশন, সেটা তোমাকে টিচার দেবে, সেটাতে তোমার কিচ্ছু করার নেই। ইনফরমেশন, আর নেক্সট হচ্ছে কি ক্লু। এটা তোমার বুঝতে হবে যে এই কোশ্চেনটা যে দেয়া হয়েছে, এই কোশ্চেনের মধ্যে কি আছে, মানে কি ক্লু দিয়েছে, যে আমি কি ক্যালকুলেশন করব। একবার যদি এইটাকে তুমি ঠিকভাবে কিভাবে করবে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে করবে, ঠিক আছে? যেভাবে ডিটেকটিভ অভিজিৎ কি করেছিল, নিজের বুদ্ধি দিয়ে বের করেছে। ফার্স্টে ইনফরমেশন নিয়েছে, দাদুর থেকে ইনফরমেশন নিয়েছে, ঠিক আছে? আরো কিছু ইনফরমেশন পেয়েছে, যেখানে পেন্সিলের ব্যাপারে ভালোভাবে ডিসক্রিপশন আছে, ঠিক আছে? সেখান থেকে নিয়েছে, সেখান থেকে নিয়ে ক্লু খুঁজেছে, অভিজিৎ নিজে খুঁজেছে ক্লু। খোঁজার পর সে কি করেছে, ক্যালকুলেশন করেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, 2 ঘন্টার মধ্যে পেন্সিলটা যদি জল শুষে নেয়, তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে, এইভাবে তোমাকে ক্যালকুলেশন খুঁজতে হবে। 2 ঘন্টা যদি খুঁজে না, দেখি তো 1 গ্লাস জল যখন দিয়েছে, তখন জলটা যখন কমে গেছে মোটামুটি ওই পরিমাণ, তখন গিয়ে অভিজিৎ বুঝেছে, আরে তারা তো এটাতেই থাকতে পারে, হাত ধুকে বের করে নিয়েছে। And the last one is result declaration. তারপর লাস্টে তোমাকে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে। What actually অভিজিৎ do, okay, he get the information from the grandpa, okay, and after that he finds out the clue,
Which clue? Grandpa given him so much of information. From those information, he finds out the clue, and after that, he does the calculation by his own. No one helps him, but he, by his own intelligence, he can find out what in which process should I go, in which process should I do the calculation to find out the result, that who has taken the pencil, right? Like this, you need to do this. So according to me, you are not students, you all are detective Avidis. Okay, so my detectives, get prepared for our next 4 classes about cases. Oh, not cases, word problems. These are also cases. Okay, now you need to see here, I have given some keywords that will be used as a clue in case of addition. In most of the cases, in most of the addition, these words are the clue. Suppose in all together, in total, total, exits by. Between among this all thing, I am just separating this. It will be discussed later in my next class. This exceeds by will be discussed. But before that, in all together, in total, total. These words, what they are saying, in all মানে সবটা মিলিয়ে, in all মানে সবটা মিলিয়ে, মানে এখানে কি হচ্ছে, সংখ্যাটা বাড়ছে, দা নাম্বারস আর ইনক্রিজিং। অল টুগেদার সবগুলোকে একসাথে আনো, আমার কাছে একটা কলম, আমার কাছে দুটো কলম, অল টুগেদার হচ্ছে গিয়ে দুটো কলম, আমার বা হাতে একটা, ডান হাতে একটা কলম, আমার বা হাতে একটা, ডান হাতে একটা কলম, অল টুগেদার। আমার কাছে তাহলে ইন অল, ইন টোটাল কটা কলম আছে, দুটো কলম আছে। সো ইন অল টুগেদার, ইন টোটাল, টোটাল, এই সমস্ত জিনিসগুলো হলো কি এডিশনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। আর এক্সিস্টস বাই আমরা এটা পরে ডিসকাস করে নেব, ঠিক আছে। তাহলে এটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবে, ইন অল টুগেদার, ইন টোটাল, টোটাল। These kind of words are the clue words for addition, right? So I have given one question. Okay, this is from page number 55. You can find it out there. This is from page number 55. Let's read it out. On Kunal's admission in a school, his father paid rupees 2,758 as fees, rupees 1,367 on his books, rupees 975 on his school uniform. How much money did he spend in all? How much money did he spend in all? Wherever you get this word in question part, that means it will be addition. Let's read it out again. Kunal's admission, on Kunal's admission, মানে কুনালের অ্যাডমিশনের সময় একটা স্কুলে, ইন আ স্কুল, হিজ ফাদার পেড, ও বাবা পে করেছে কত, রুপিস 2,758 অ্যাজ ফিজ হিসেবে রুপিস 2,758 পে করেছে, রুপিস 1,367 অন হিজ বুকস, এই যে অ্যামাউন্টটা এটা বইয়ের জন্য পে করেছে। তাহলে পে করেছে রুপিস 2,758, ফিজ rupees 1,367 and rupees 975, এই তিনটা অ্যামাউন্ট কুনালের বাবা পে করেছে। How much money did he spend in all? So in total, in all, how much money spent, কত টাকা in total, কত টাকা মোট খরচ হয়েছে কুনালের বাবা, বোঝা গেছে। এখানে যেখানে কোশ্চেন পার্ট থাকবে, কোশ্চেন পার্টে যখন ইন অল কথা আছে মানে এটা এডিশনই হবে, তার মধ্যে এটা পড়েও বোঝা যাচ্ছে একটা জায়গায় গেছি এত টাকা দিয়েছি, আরেকটা জায়গার জন্য এত, আরেকটা জায়গার জন্য একটা অ্যামাউন্ট দিয়েছি, তার মানে সবটা মিলিয়ে আমার কত খরচ হয়েছে, এই হিসাবটা আমরা সবসময় করি। তাহলে দেখে নেই আমাদের কিভাবে, শুধু তো যেমন দেখো এখানে আমি যদি বলি যে চারটা পার্ট, ইফ আই সে the 4 stages, where are the 4 stages? Number 1, information. What information? See, on Kunal's admission in a school, his father paid rupees 2,758 as fees, rupees 1,367 on his books, rupees 975 on his school uniform.
এই যে জায়গাটার মধ্যে in this particular space nothing is there, only information is there. যে একজন কোন একটা ছেলে আছে কুনাল, ওর বাবা গেছে এডমিশন করাতে কোন একটা স্কুলে, কত টাকা কোথায় খরচ হয়েছে, এটা কি, এটা তো ইনফরমেশন। আমরা যখন জিজ্ঞেস করি কি রে ভাই তুই আজকে কি খেলি, তখন ও বলে এই তো আমি আজকে 4টা বিস্কুট খেয়েছি, তারপরে 1 থালা ভাত খেয়েছি, তারপর কিছু তরকারি খেয়েছি, আমার আবার সয়াবিন খুব পছন্দ, আমার মা আমাকে 10টা সয়াবিন দিয়েছে। তো এগুলো কি, হোয়াট ইজ দিস, দিস আর অল ইনফরমেশনস। সো এটা হচ্ছে কি ইনফরমেশন। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে কি স্টেজ 2 ক্লু। We need to find out the clue. Where is the clue? In case of addition, I have told you that these keywords are the clue. In all. How much money is spent in all? Okay. Now the next thing is that which I have not discussed in the previous video, where I have discussed about 4 stages. Where to place the in all? The in all will be placed at the question part. যেখানে কোশ্চেন পার্ট আছে, যেমন হাউ মাচ, কত টাকা খরচ হয়েছে, সেই জায়গার মধ্যে যখন ইন অল পাওয়া গেছে বা এখানে যদি টোটাল থাকতো তাহলে এখানে এডিশনটা হতো। এইখানে এইটা দেখে আমাদের ক্লুটা নিতে হবে যে হ্যাঁ এটা এডিশন হবে। তাহলে আমাদের দুটো স্টেজ হয়ে গেল, উই হ্যাভ কমপ্লিটেড 2 স্টেজেস। নেক্সট ওয়ান ইজ ক্যালকুলেশন। তাহলে ক্যালকুলেশন কি করতে হবে সেটাও বুঝে গেছি ক্লু দেখে। ক্যালকুলেশনটা কি, এডিশন। এন্ড লাস্টলি রেজাল্ট ডিক্লারেশন, ওইটা এডিশনের পরে। তো এখন আমরা দেখবো, we will see now how to write this in our exams, because we need to write the statement. Statement means we need to give the proper information to our teachers. Okay, who is Kunal? And one more thing, like that story, here is one information which will not help too much, because if we go through the whole question, we can find out this portion from here to here are important for us, that কত টাকা খরচ হয়েছে, how much money did he spend. But on Kunal's admission in a school, it's not necessary, but it's clear our vision, it's clear our concept that টাকাটা খরচ যে হয়েছে কোথায় হয়েছে, where the amount gone. তখন আমরা বুঝতে পারছি কুনালস এডমিশন ইন স্কুল, যখন কুনালের এডমিশন হয়েছে। তাই এই ইনফরমেশনটা আমার জন্য দরকার। যেমন পেন্সিলের ব্যাপারে বলেছিল দাদু, যেমন পেন্সিলের ব্যাপারে বলেছিল, our grandpa says about the pencil in that particular story, Gnosis Penicillium. Like this way, this information is also important for us. So let's check how to write the statement. Okay, now we will start how to write the statement. Okay, what has been given to us on Kunal's admission in a school. So we will write this one first. On Kunal's admission in school. After that, how to write this? Amount of money his father, amount of money paid by his father as fees equals to 2,758. Amount of money paid on books amount of money spent in books rupees 1,367.
amount of money spent in school uniform. School uniform equals to rupees 978. Okay, how much money did he spend? See here, for less of the space in my board, I couldn't able to write this in a particular line, in a line. Okay, generally what we do, we will write this in a line. Okay, in our copy we will write this in a line. After that, we need to write these 3 lines, and finally we will put a line here. Here we will write therefore. No need to write because I have given the sign of therefore. Therefore, total amount spent equals to, now we will do the calculation separately. 2758, 1367 and rupees 978. Okay, 8 plus 8 16, 3 8s are 24 plus 1 25, carry 1, 5 plus 1 6, 6 3s are 18 plus 1 19, carry 1, 7 plus 1 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, carry 2, 2 plus 2 4 plus 1 5. That means rupees 5095. Okay, one more thing, you need to put this rupees symbol before the number, and it should be done must. It should must done, because without this your number will be deducted. Okay, now the result declaration. Okay, we have finished the calculation also. Now the final stage, result declaration. Result, which will we do? You can see it has been written how much money did he spend on. In place of how much, we will put the answer. Rupees 5095 he spent in all. He spent in all. Finished. If you write by this process, if you write in this way, you will get full marks. Out of 5 you will get, definitely you will get 5. Okay, so I will send a picture of you and please check it out.